ba su ma da gurin da za su iya zuwa su faɗa, ba su ma da wanda zai iya sauraron su. Amma mu kuma muna interface, muna mu'amala da manyan, muna yi kuma da ƙasa. Don muka tashi daga nan koma za mu ƙauyukan mu inda wuta da ta dama za ta zo, inda babu kwalta ba zai mu ce akwai lambatu da zai shanye wanda ruwa. Za mu kwana da sauran mu, za mu kwana da mutum ma a hannu. Kuma kai ba ka yi makwabcin ka yana yi. To mu muna da kyakkyawar fahimta ta yaya matsalolin suke saboda ana tantana mana kudin su yana ci. Wasu kuma sun mamanta da wannan tarihi na yaya sauro yake hana ɗan adam bacci, na yaya warin damuna yake hana mutum bacci ko bala, na yaya mutum yake tashi daga safe har dare a ce wai ba shi da naira 200 da zai ci abinci kawai rago ne. Wannan kan gina wanda ke hanyar da ake cin su mai da kare samu kari daidai a rana, saboda shi yana iya zuwa wurin da zai ci abinci naira 11,000 plate ɗaya. In ka taɓa yi sai a shi fa tsada rayuwar ita shi ta fi ba tsada, saboda kai yanzu na baka 11,000 kwanon masara 20 za ka saya, ni ko wani 11,000 zuwa zan yi ci abinci a ita da tashi in je. So shi sai yake ganin ma rayuwar ta fi masa tsada a kanka, saboda kai da 11,000 ya kai kwanaki kana ci, ni kuma ci ɗaya ne. So irin wayannan tunanen dole mu a matsayin mu na yan kungiyoyi da sarakunan shugabannin al'umma sai mun ga yaya ra'ayi ke tace irin bukatun da mutane suke da su da za su kawo wa al'umma sawaba, su kawo musu sassauci a rayuwa. Misali cewa ai airport ɗin Kano ba ta aiki sabuwa, sai da ce to ai saboda ba mu da karfin tattalin arzikin ne da jiragen za su zo. Kusan duk sati jirage 3 ne ko 4 suke zuwa Kano su kawai kuma za su kasa yadda mutane za su samu karfin purchasing power ɗin su da zama improved. Ba da ƙari da purchasing power ɗin mutane ta yi improving, za a yi sun kawo, za a ga yawan fasinjojin sun kai a kawo jirgi airport ɗin Kano. So it is one thing su ne wanda in aka mai da hankali za su iya yi ne saboda ne saboda wakila a rayuwarsu. Wataƙila mai ba a iya yi musu setin kwakwalwa ba, saboda ga yadda za ka iya irin matakai wani irin shawarwari za mu bayar da za su inganta ta da ƙarfin yin informed decision a duk lokacin da bukatar ta taso a ƙarar makwabtan ƙarar hannu da dama suna kallon su suna kyashin su. Abubuwan ma still yanzu mun ba ƴaƴan namu ba mu taimakawa wa ƴaƴan wacce sun samu ingantaccen ilimi ba. Kuma za su zuwa gona da zai iya zuwa ofis da zai iya zuwa kasuwanci da zai iya zuwa neman ilimi. Da ɗan uwanka da makwabtanka da kowa ko da da ba za biya kuɗin tasi in je dubiya. Shi kaɗai ka tattara mutanen da suke biya da mutane da ka je dubiya ka kara kuɗin ba ka san bane ba. So a kalli harkokin kiwon lafiya bisa tunanin me ake bukata wanda za a yi wa shugabannin da za su shigo magana cewar ga abin da muke so ga yadda muke so a yi shi saboda a samu al'umma. Hakan ka ɗauki kuma kudaden shiga wani abubuwan da ake yi da ake yi mana ake kuma yes kudin yan ogoni ne, kudin yan ogoni ne because kawai kawo mana ake duk wata a ce gashi nan an ga alert park ya shiga an biya albashi an yi sauran ayyukan al'umma. Amma gaskiyar magana shi ne babu al'umma da take ci gaba ba tare da gwamnatin su tana iya samarwa da arzikin ƙasa daga cikin ta ba. So domestic resource mobilization din wannan wayanne hanyoyi za a ba a bai wa gwamnati shawara idan za ta inganta kudaden shiga sannan kuma kudaden shigan su yi wa al'umma aikin da ake so su yi. Shi ma sai an fito da wannan dabarun because kullum ma za ka zo ki same ni shi ke samu a kafa sai mu abu ko kuma sai mun abinci sai mun kaza kuma ba ka taimaka tunani ba ka taimaka tunani na wajen ina zan samu wa'annan kudaden. So wayanne irin dabaru ne kun bayar da shawarwari amma za ku sake kallon su cewa wayan hanyoyi za a bi da za a ke samun kudaden shiga a inganta su kuma idan an inganta su an same su yi wa mutane aiki yadda za a gani a ƙasa kuma a samu ƙarfin gwiwar gobe ma a sake biyan kudaden shiga ga gwamnati domin ta samu a amfani da su. To shi ma wannan wani bangare ne da za mu kalle shi ku ga cewar menene zai iya taimakawa a yi. Sannan kuma za a kalli aikin noma. Aikin noma wanda yanzu ya zo ya zama arziki. In kana tunanin aikin noma bai isa arziki ba hanyar Zaria ko ka ba hanyar Rujin kafin ka adashe zuwa Gaidan ko Gashuwa. Ka ga garuruwan da da gidajen ƙasa ne gidaje ne na kara da makamantan sun yi rufin kwano saboda arzikin noma ya shiga.
ruwan da ba ka tsammani za ka je ka gani yanzu gidajen siminti ake a ƙauyuka ana rufin kwano suna sayan babura suna sayan motoci yanzu har sun ma kuma yan cikin garin ma sayan motoci su yanzu a kurkura suke tsada da kai yan gari wanda kake saya ita ba a kurkura ma ta fi wanda tsada matakai a wani matakai dawa ya kamata a je a tunkara da waɗannan bukatun yan takarar gwamna akwai bukatunsu yan takarar sanata akwai bukatunsu yan takarar majalisar jiha akwai yan majalisar tarayya akwai fine ya za a yi jike mu su ya za a yi mu haɗu da su ya za a yi mu ba su wa'annan bukatun ya za a yi su san da wa'annan bukatun muke so su yi focus ya za a yi mu expect ko kuma miki mai daga wa'annan a'a bayan mu da muke cikin wannan ɗakin da za mu zauna mu tattauna suwaye suke da muhimmanci ya zama cewa wannan bayanan ya je hannunsu saboda suna da dama akan 'yan siyasa suna da dama akan masu neman takara su ba a yi identify da su sarakunan mu ne ya za a ga masu martaba sarakunan ya za a ga hakimin mu so that idan duk wanda ya zo takara masarautar misali masarautar ƙaraye mai martaba sarkin ƙaraye is comfortable enough ya ɗauko wannan taka ɗin bayan an gama kuma ya ce to ga kuma bukatun mutane da suka ce mu baka so that a fara sanin irin waɗannan bukatun wasu dandali ne a gidajen radio da makamantansu da za a ke yi a social media ne da za a engaging ɗin matasa ake yin live programs ake yin chats a twitter so me tunanin cewar me ya kamata me daga wannan set da mana yi mana ko daga wannan jawaban da mana yi da mana isa mana yanzu mu gano muhimmancin fiye da abin da ba aka mana yanzu kuma gaskiya ne duk abin da aka ambata daga bangaren lafiya ruwa tattalin arziki kasuwanci harkar gwamnati da sauransu akwai buƙatar a rinka jin abin mu ba su ambata amma an taɓa faɗa cewa ni tuku bana mai na faɗa musu mana mana he is influencer kuma lokacin da ba ka je ka bashi wannan buƙatar shi ka rage wasu aiki a wannan lamarin da yake cikin yanzu kuma a matakan da muke tare idan abin wannan ya tafi ga zuwa su so muke yi idan a ce kuka yadda kuka bai ci abin to a dukkanin wani mataki na sabuwar wadda za a yi a Kano don sabuwar ta zuta yanzu ya zama na za a rika tsore da waɗannan abubuwan da wani bukatun mu ga su bayan siyasar mu ga yadda su kwamiti din ko mu ga wasa'in ma da ƙarshe tunda suna cewa ku kirawo su ku faɗa mun ni mai zan yi ne kuma wannan zauren namu da muke tattaunawa ban mantawa ake faɗa min cewar wanda ka cikin ɗan takara na tun jam'iyyar adawa mai ƙarfi ya kira da ni ku zo ku faɗa mu wai wannan bakin aiki da su ni na fiye da ku faɗa mu wai abin ya tuma da ka bai musu bayan ta koke to haka ne abin haka kenan ka ba ka ilimin su kuma ya amfani da abin ya ilimin program da ake a gidajen rediyo program da ake a gidajen rediyo kuna ilimantar da al'umma we wanted you ga waɗannan mutane a matsayin first persons because let me use the word they are too they are too free to share their thought sometimes because su ne suke da labaran matsalolin a cikin ma'anar gurin karmata akwai kungiyoyin 'yan kasuwa akwai kungiyoyin mata akwai kungiyoyin 'yan sake da yawa wani ke su babban riba shi ne ya za a yi don wa so ya dan al'umma su ambata sai wannan so wata abin da muke so mu sake emphasize da Allah shine there is no wai abin da muka zo da shi yanzu ba shine final ba Allah isa ma ya faɗa yanzu wani present agenda like this we now try to say okay ya ma za mu ta aure guri guda wani ma ya dauka yan kasu ku dauka ku je ku amfani ita ku gyara turancin ya zama to kuma ta kuna magana wannan katakuri kuke magana ce wa mu aka katakuri so muke amana kaza yadda idan ne aka samu dama ta mu aka katakuri mu aka karanta karo ga abin da bukata but mu ci aura ba an gurin da we have started the process and you guys see what about it and pick it up and go and the karshe za a ce mutanen Kano daga wannan zaben zuwa wani kowace adi za ta to a je a tafi al'umma kuma ina so da muke cewa a wannan mun fara samun space da dukkanin yanzu masu sha'a na mulki so suke cewa me jama'a suke so a yi akan abu kaza ko ya abin yake musamman a wani jihohi da muke aiki na Kano da Jigawa da Kaduna akwai wannan space ɗin ga kowa al'umma da ya fi so much correct akan abubuwan sauransu so a this level ban sani ba wanda tambaya shi za a yi wa baya to amma na so mai rizali comments din mu wataƙila lokacin da Dr. Awale zai present mana sector needs yadda muka yi su because we identify some issues when we say issue we mean challenges da yake damuwa a sector and you guys ku da kuke na gurin wataƙila kun fi mu sanin wasu abin ma ko kuma za ku ƙara sa ƙoƙarin ma
So sai we go into grouping magana ko ta wannan abin yayi ga yadda zabi ga yadda za gyara su. So if there's any comment there sai shi ma sai a zama kala shi gaba daya ya zama da daga nan gurin ba za mu fita ba sai mu samu structured document, structured platform. Let me use the word platform because we are all going to go to the Musa Isa da Haruna. We will engage ABC. Go, that is Jumbai Go, you do ABC. Go, so that we can now say, okay, this is what we want to do, and this is how we go to it in terms of getting strategy. Thank you, Alwala. We discuss, and the main activity will be in the group. This a chartered activity which is being prepared for a long time, I think for almost 2 months now. And there is a lot of validations and other issues. So now we are going to look at it sector by sector for us to understand what really is, are we engaging, who are we engaging, what are we engaging as far as the demands is concerned. So let's start with agriculture here. What are we trying to say here is, for us to know under agriculture there are issues on ground, and these issues required some recommendations or what we need to do about the issues. Not only that, for us to understand it more about the realities is for us to know that we have problem on ground. Now is almost election season. Are we to meet this intending public office holders to see what do they have for us? But generally in Nigeria, you know, they may want to contest, but they don't have any plan on ground. So now, this is just like a pathway for us to say there is a problem. Okay, now, for us as citizens, under this platform, we have some solution. For example, when you take agriculture, issues related to access to critical farm input is a problem to our farmers. You may see it online, government may say we have 100 tractors and others, but accessing it is a problem. So now, if you take that as a problem, then we have a particular person who is vying for House of Assembly. Yes, there is a problem of access. There is a problem of inadequate extension services. What do we need there? Develop and implement a comprehensive agricultural development project for the state, for example. Maybe the person who is vying for that position may need us as citizens to develop this plan for him and say, okay, this is what we want as citizens to solve the problem of access, to solve the problem of extension services or low agricultural productivity. These are some of the issues. So when you present this as issues to political office holders, they may think twice to say, okay, this is a draft for us. This is the problem, this is the solution. You understand? So that may really help. Ko ba haka ba? Idan misali aka ce akwai deforestation, shi ma matsala ce, ko? An ce misali a dinga shuka bishiyoyi, amma wasu kuma suna sarewa. Na ga of course akwai matasa da suke kokari a jihar Kano. Za su ce daga nan zuwa wata kaza za mu shuka bishiyoyi 1000 kaza. To misali dan majalisa ko wani mai neman takarar gwamna da yawa ba su da platform ko kuma work plan ko kuma a wata agenda da yake da shi a ransa cewa idan fa na ci position din nan ga ma tsarin da zan hau kai. So this Haske will be a platform that the groups from each sector, we have education here and others, will serve as an avenue da za a buɗa ma 'yan takarkari lokacin zaɓe ko kafin zaɓe ko lokacin zaɓe ko bayan zaɓe su san ma
watakila daga wannan in ya je bayani zai ce ai a fannin noma ga tunani na ta wannan hanya an gane ne aka shin yan health sector a nan idan sun je group ɗinsu wannan ya musu ko suna da gyara ko suna da ƙari shine za mu duba next amma abin yana rawa that hitherto operating Kano have closed down with many relocating to other places to operate. Why? You understand? Why? Idan ka shiga sharaɗa ga kamfanoni nan a rufe, idan ka je Talawa ga kamfanoni nan a rufe. You understand? To do wannan is an issue. Idan ka ɗau wani kuma za ka ga akwai decline a manufacturing issues a jihar Kano. Yanda matasanmu da yawa ba su da aikin yi. Ko? While other states ana investing, a jihar Kano guduwa ake yi. Kuma an ce mu ne center of commerce. Ko ba haka ba? To wannan is an issue wanda akwai wayanda areas ce industry a nan. Shin wace shawara za su kawo misali hasken matasan hasken Kano idan sun zauna based on this in sun je misali za su samu wani mai neman wata kujera ko kuma ya samu kujeran zamanto an presenting wani abu a dunkule na jihar Kano. Muna tare? Zan kawo misali da aka ba misali lokacin zaben Buhari da wasunansa dijin shin nan Minister of Ameti a coronation hall ya tambaya cewa jihar Kano kuna da wani tsari da kuka yi abubuwan da kuke so idan mun ci gwamnati mu yi muku a jihar Kano babu. Amma da suka je Lagos suna yin wannan tambayan aka kawo document na 50-year development plan na Lagos kuma citizens ne wanda kowane gwamna in ya zo fa da kaga Lagos a kanta ake dorawa. Shi yasa wasu abubuwan misali za a kawo nan in dai zai affectin nasu ci gaban ba su ba shi goyon baya ba. To wannan hanyoyi ne za a ga cewa ya za a yi boosting sha'anin kasuwanci. An kawo misali da kaman kaɗau 'yan adaidaita sau. Mu tambayi kanmu da kan ma'anan shin 'yan adaidaita sau a jihar Kano suna da wani platform da ake misali ba su workshops, ake ba su wani training wanda zai zamanto wani yana nan ba wai tax tukunna ba, ana koya musu wasu dabaru na inganta sana'arsu. Shin muna da shi a jihar Kano? Shin in ka ɗau babban business da ake ban san ko muna tafiya ba. So kaga kaman kara zuba kawai ake tafiya. So wannan misali yan commerce a group ɗinsa ana so su duba other issues in relation to commerce a jihar Kano don ya zamanto an fitar da hanyoyin da recommendation yanda group na hasken Kano ko ina za su yi advocacy, emirate ne, gwamnati ne, waye za su yi oke ga tunaninmu a jihar Kano. An gane? So these are the issues, some of the issues misali in ka duba level of poverty among teeming populace of the state have continued to increase. Mu ne center of commerce amma talaucin gudu yake yi a tsakanin ko karuwa yake ko gudu ne ma zan ce gudu yake ya manne sosai jan mutane yake duk da su masu suna yanka shugaban talakawa duk da kana yanka shanu kana raba ma masu to duk da haka ko so these are issues na commerce ga wasu recommendation misali da su haske suka zauna wanda in an zauna a group ana so a daɗa reviewing ɗinsu complete document ɗin a sa ƙari a fito da workable ones maybe wannan ba workable ones ba ne a fito da workable ones in kuma wannan ɗin sun yi a yi amfani da su in ka ɗau misali review of industrial and commercial policy in line with the present economic realities ana tunani idan an yi reviewing
misali dan majalisa in yaje in ka dau misalan yan majalisun kudu ba namu ba, dan majalisa yana da specialist a harkan commerce, yana da specialist a harkan law, yana da specialist a harkan education, wanda zai zauna ya draftin mai bill. Sai ka ji an ce mutum ya yi presenting bill 50, amma a arewacin Najeriya ne aka samu dan majalisa ya shekara 20 bai taɓa presenting bill ɗaya ba, sai dai yes no. So this platform may support irin wannan abu, tun da dai abin mu kanmu yake dawa yana affecting ɗinmu, ko ba haka ba? So idan mun yi voicing out ga gudunmawar da za mu bayar wajen ma ƙirƙiro waɗannan abubuwa, yadda su wanda suke neman kujerun nan ko suka samu ko bayan sun samu zai zamanto suna da document da su ce tunda baka yi kaza muwa ba za mu yi kaza. Are we together? So idan kuma sai improving a jihar Kano, ina ga an solving rabin problem din jihar Kano. Next. So education benchmark 26%. Well, idan ka ɗauki release as of 2021, release ma is less than 3%. You understand? It's less than 3%. Ko to issues din misali kaga muna samun high number of out of school children har yanzu, ko the drop out. Tunda in talauci ya maki mutum an ce kaza dole ya bar makarantar ya je ya san takwatanci. Inda aka wani misalin wata yarinya da kullum tana latti, tana zuwa makaranta latti, su tahir da suke bibiya a daina talle. To wani bature da shi kuma ya bibiyarsa sai ga ai ita tallan wajibi ne a kanta. You understand? Sai ta je talla da safe, ta dawo ta ci da kannanta, sai kuma ta shirya ta tafi makaranta. Da ta shirya ta dawo gida, duk da risks surrounding wannan abu. Mun gane akwai high rate of out of school children. A jihar Kano yanzu we are reaching ko mun kai 1 million. Wai ai kan kari da yawa ne ko? You understand? Ga kuma shortage of teachers. Yanzu an ce monthly, every day teachers suna retire a jihar Kano, babu replacement, babu recruitment. You understand? So in ka ɗauka a shekara, are we together? Yes. In ka ɗauka a shekara shortage na teachers nan, this shekara yanzu a ma'aikatan ilimi from reliable source, ko akalla mutum 250 suna retire, amma ba a replacement. Na ce shekara ne saboda kan daga mana hankali, amma in ka hada a shekarar maybe 1000 suna retire, kullum retire suke yi, qualified ones na gaba kuma ba a ɗaukar wasu, ko? So kun ga akwai shortage na teachers, akwai inadequate teaching and learning materials, babu su, free and compulsory education, iyaye sun relaxing, kowa ya relaxing, ko? An ce gwamnati ita za ta yi komi wanda kuma ba zai yiwu ba. You understand? So muna fama da shi dilapidated and overcrowded classroom. Mun san labarin aji a jihar Kano da aka samu da ɗalibai 500, malami ɗaya. What do we expect? You understand? So these are issues da ya kamata mu duba. Ga issue na uneven distribution na malamai, wanda za ka ga in ka je mun je wani supervision a wata makaranta a tsakiyar jihar Kano, malama har sun masu yawa, akwai malamai sama da 30, ko akwai wata makaranta kuma ta haka can ran da muka je teacher ya yi retire, head teacher shi kadai ne ya yi retire, so the school is left without a teacher. While in ka zo wajen gidan makama za ka samu ticoci sama da 50 a makarantar, ko? So kaga ise wani abu ne wanda ya kamata a duba, ya zamanto rural areas din nan su suke bukatar malaman nan, ko?
suna buƙatar malamin turanci an kai musu malam mai arabiya ko ba haka ba, inda suke buƙatar arabiya an kai musu mai turanci. So all these are issues da ya kamata a ce an duba, amma wannan hangen da ake a nan ba kullum a yi ta duba misali matsaloli mu ce akwai matsala kaza a jihar Kano ba. We need to develop a template wanda zai zamanto mun fitar da headway ina mafita ko ba wai kullum matsalolin ba ga issues to mu ma gashi mun fitar da recommendations mu wanda muke tunanin idan an yi aiki a kansu za a samu mafita. Lastly, in ka ɗauki issue na commitment na teachers in kansu a bata gwamnatin su ma kansu teachocin they are not committed to their work. Malaman. Gausa da yayi ko. So poor learning outcomes. So with all this da muka gani ko with all this da muka gani babu yanda za a yi a samu outcome mai kyau. Tunda a background din babu kayan koyo da koyarwa, babu malamai, babu don haka ba za ka expectin cewa outcome na learners sun ya zamanto is good ba. Mun gane? So a nan aka fitar da recommendation an sake ce free and compulsory education. Of course it's a best practice, an yi a wasu waje ya yi kyau. Me yake faruwa da namu? Wani gudunmawa za mu ba gwamnati yadda za ta gyara sha'anin kuwa. Ban taɓa ganin wani ɗan kudu ya damu kan shi wajen ka gina gada ko ka raba maki ya yi postin cewa kaza. You did well. Of course aikinsu ne ko? Sai dai ka ga 'yan kudu misali irin su Jobaman ɗin nan ba an ce students ba ne? Yanzu ji ba abin da suke coverage na arewa. Mushin ICT mutanenmu mun yi amfani da shi sosai. In ka ɗau Kano ma ina gaban da sitat ban san wata platform da take developing digital activity a jihar Kano ba. Akwai matasa wanda they are intelligent. Kowa yana so ya yi suna a Facebook, TikTok da waye-waye, amma ba income generation ta hanyar wannan. An da yi kokari yanzu ta harkar wannan din suna short film ko shikenan, amma akwai abubuwan da ake yi da ICT wanda people are making a lot of money. People are improving their states and communities with ICT. So ya za a yi a developing ICT as a subsector a jihar Kano ko ga recommendation da aka wanda suke ICT za su duba su yi next. So akwai environment, shi ma akwai matsalar environment. Issues da aka iya cirewa, no substantial rains and extreme heat. Akwai air and noise pollutions wanda they are high. Desert encroachment, flooding and erosion. Idan ka lura environment ɗin kanta ta wani yana babu misali yake cewa da a jihar Kano za ka ga mutane ba su waye ba su yi ilimi haka ba, amma kuma suna da tsafta. Me yasa yanzu ga ilimin ga waye wadda ta yawa a garin ko za ka ga mun fito tsaf amma da za ka je duba gari da zai shiga irin na da gidajen mu akwai matsala. So a nan so a nan you look at the issues wannan like I said misalai aka kawo za mu iya duba mu ga menene issues na environment a jihar Kano yana damun mu sosai, akwai issues da yawa. So idan ka duba wannan recommendation da aka kawo za mu duba issue na environment, ga wasu recommendation an kawo, shin mu duba what do we need to panel beat. Akwai wanda expert na environment ana sai su duba su gani wani gyara ya kamata a yi wanda idan mutum ya ci zaɓe ko kafin ya ci zaɓe ko ya ci ko lokacin zaɓe idan
an je advocacy ko wani stakeholder akan environment me ya kamata ya zamanto an presented. Next slide. So akwai issue na justice sector, ita ma akwai issues a wajen. Issue na access to justice, ko ba kowa ke samun adalci yanda yake so ba. So me yake kawo wannan? Shi ma is an issue da ya kamata a duba. Akwai issue na poor implementation of administration of criminal justice law na 2019. So duk wanda suke justice sector sun duba, akwai su anan za su kuma duba issues din shin yayi ko da ƙari. Then say a duba recommendation then. If you take number 1, there should be effective implementation of the Administration of Criminal Justice Law 2019. You discuss how. Akwai dole in an ce misali wanda zai presenting wannan to ya za a yi wannan. Dole za ka ba ɗan majalisa shawara, dole za ka ba gwamna shawara da sauransu akan yadda za a yi. Ga recommendations in mun zo grouping sai a duba ko. Next. So women, youth and PW, please go. Masu bukata ta musamman da mata da samari. Da matasa ko to ina maza su kuma mu ba ma tune matasa. So shi ma akwai wannan. Of course in ka dau marginalization in governance, youth suna shan wahala ko. Gwara mata a jihar Kano sun dan samu abin da suka samu ba. Ko ba ku samu ba? An ba ku farmsec, an ba ku kansiloli, sun fi yawan farmsec bayan. Ko? So, but marginalization din in different sectors, ko? Wataƙila suna so a ba su gwamna, wataƙila suna so kaza, all these things. To ya za a yi youths ba sa samun damammaki da ya kamata su samu, wace shawara za a ba wanda za a zaɓe su akan yadda matasa da masu bukata ta musamman da mata za su samu damammakinsu da ya dace a madafin iko ko kuma a wasu ayyuka na al'umma. So we have about 5 down to high rate of sexual and gender-based violence. Nan ga matan, ga mazan, ga masu bukata ta musamman. So a nan an ba da wasu recommendation da shi ma za mu duba ko akwai fast track the enactment of laws and policies. Akwai laws da policies a jihar Kano wanda suna na aje yanzu haka ko issue na wasu nan shi wannan gender law ko a disability mai an yi signing ɗinsa. Maryam an yi? Ina yake nema fida an yi signing, an yi passing, amma ba a yi signing ko kuma an yi? To misali da su kawowa all these laws. Hello? 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 Are we together? So all this law Hasken Kano can look out what the strategies za su dauka wajen ganin cewa an yi wannan. Say establishment of commission for PWD with effect of implementation of Kano disability law. Wannan recommendation ne aka kawo wanda suke wannan group din za su duba su gani the issues and the recommendation din me za su ce akai. Is it in order? Ko kuma akwai ƙari ko akwai ragi ko wanda daga nan za a yi developing work plan yadda ya dace a aiwatar da ayyukan. Next. Tom. Any observations, comments, additions before we break to the groupings and the tea break? Yeah? That's one. So, you can move to that group and contribute them go back to them. try to convince them so that they can include it in the group. That is how the group is going to be.
For women and PWDs. We have studied a project. Okay, yes. Mariam. Muhammad. Mariam. We meet on that with the Ramatu, Mustafa, Aisha Isa, Barasa Halima. They are all part of the women and PWD school. And like he said, it don't matter say na ICT Barista ba justice ya kamata. Barista Halima. She's from Taxi. Say yan kasuwa, that is akwai ko kuma da idea ko so I think Lemin, Sanu Hussein Saleh, the Shemau, the Awes Kumar here, the again, and any other one who fits there. And now kuma say health, akwai Musa Manga, Hassan Ibrahim, Ahmed Tijani, Megari is part of the team, part of health. Yeah. So kuma Umar Farooq, Saeed Hamza, Shazali, they are part of ICT. I don't know whether I'm making sense. Then say agree. We have Dr. Musa Garba, we have Bella Rogaz Alaye, Umar Farooq from KCF Namizoba, then Bashar Kibia. They are all part of the UN. I don't know whether he's here. Then, Kamas. Okay, not Kamas. Not Kamas. Okay, come out and Nigeria, and Nigeria Hanashi. To Musa, come first will join you. Shima will have to join the ICT and ICT. IGR one, the Kamas. Khadija Muhammad, the president of Somalia. Say Mahadi, Dr. Abu Osman. Education. Just we can start moving to education where we see that gap. Then we now see we can come from there. For the sector, akwai wannan chata din a ciki. Idan an bayar you study it. One house please. Da aka mai haƙuri mu dan fuskanci aikin saboda haka ne zai tallafa aikin yayin yadda ake so. If you study the document da aka baku na sector naku, if there is any kunyi za a ba da template, Excel template, wanda shi kuma a ciki sun kuka rubuta actions da za ku yi define din nasa. Muna son wannan action din mu yi shi pre-election, during election ko after election. Give it. Yanzu study your sector very well. On the background, we didn't change anything. We started from the key issues. On the key issues, we realized that there is problem on issue of adult literacy, which has to be looked into, and it's not mentioned in the template. And there is dilapidated and overcrowded classroom. We realize that this dilapidated and overcrowded classroom is two issues, but they are merged together. And we decided that each one should start on its own. That is why we said dilapidated classroom and congestion in classes. And we add the following points. The first one is inadequate professional teacher development training. That is, we realize that there are so many teachers that are teaching in first, basic, and post-basic schools, but they are lacking
proper and continuous training on issues that are related to how to teach in the classroom, how to manage the classroom, and how to do so many things in classroom. And there are issues of security, safety, and safeguarding issues in schools, which are not mentioned in the security issues in Kano. But the template didn't recognize that, or maybe there is something that is missing on the issue of security. And there is issue of proper monitoring and supervision in schools. It seems like kamar an bar makarantu akwai ana yin monitoring, ana yin supervision, ba a yi ba. Amma duk abin da ake yi fa ana yi ne kullum sai kaga cewa kullum an je an dan mika dan wani abu. Kowa supervisor san abin da suke kalla kenan. Duk makarantar da aka tura ka, what are you going to gain from the principal? Principal sun so take yi about a good recommendation. So she would just dash you with something. Whether the school ta yi abin da ya dace ko bata abin da ya dace ba, in as far as the school will give you something, then you will put a very good result on the school. And there is issues of learners' well-being, and let me match these two together. Issues of learners' well-being and issues of wash. That is the issues of water, sanitation, and hygiene. More especially idan aka lura akwai harkar matsatsalu na ruwa, kwanaki can baya akwai research da muka yi akan local governments kusan guda 3 from East Senatorial District, and we realized that the issue of water is among the major problems that is affecting our educational system in Kano. Mutane kewa ba sa zuwa makaranta saboda ɗiban ruwa. Mutane kewa ba sa zuwa makaranta, more especially mata. Daga wannan ƙauyen zuwa wannan ƙauyen su ta tura kura kullum da safe. Sai a ce maza ku tafi makaranta, ku kuma matan ku tafi ɗiban ruwa. This is another problem that is affecting our educational system, and the issue of sanitation and the hygiene. There are so many schools without proper toilets, and this toilet is causing a lot of problem and is leading to issues of insecurity in the schools, because you realize that some student will say, let us enter a neighboring house so that we can go and ease ourselves. Neighboring house, who is the owner of that neighboring house? You don't know. And a very issue now, poor school community relationship. Who are the reluctant? I makaranta gwamna ya ce free and compulsory education, kuma makaranta kullum gwamnati ce take lura da ita. As a community, you don't know what is going on in your children's schools. We never care, we never go there, we never, wani ma yana makotan makarantu ne na gwamnati, amma for once baka taba tunanin cewa let me go and inquire what is going on in that school. How are the students doing? Maybe suna da matsatsalu wanda maybe little things that you can do, but you never care because ɗanka baya zuwa makaranta. Ma kuma ɗanka yana zuwa makarantar, koyaushe ina faɗin wannan, na yi level coordination a makarantar mu, amma har na gama level coordination ina for 2 years, there is not any single parent ya taɓa zuwa ya ce min how is my daughter, how is my son doing in the school. And there is issue of land encroachment by government and other individuals. If you can see what is going on in our school's environment, it seems like each and every school is now encroached by one property or another, by one activity or another. An mai da su ma cewa makarantu sun zama wajen commercial activities, ba abin da ba a yi. An yi gine-gine ga su na iri-iri. There is issues of retention, transition, and completion of schools. That is from basic to post-basic. Yarinya ta gama ko yaro ya gama makaranta, matsalar shine cewa ya zai shiga wata. Wataƙila watan ba mata kusa da garinsu. Mata ne sai a ce shi ke a yi mata aure. In namiji ne sai a ce to wataƙila in ba hali dai to ya kan ƙara jira. And there is improper provision of guidance and counseling in schools. Wannan improper issues na guidance and counseling. Wallahi mu a higher institution wannan abin shi ne yake jawo mana matsaloli. In the sense that babu career guidance. Yara za su gama makaranta from secondary school sai su tutututu me kuke karanta Hausa Islamic Studies, me kuke karanta Hausa Social Studies, me kuke karanta su ne ɗaruruwa. Do we need them? We don't need them.
but there is improper, or there is no anybody that is guiding them since from secondary school, so that they can go toward English, mathematics, sciences. That is what we need. We need students from SAN. I study, but have guidance. Who wants to take Hausa social studies? In university, she can go to me. I can mass com, me I can whole science, me I can sociology. Four minutes. Assalamu alaikum ne game da issue na IGR compared to the national standard da kawo na National Bureau of Statistics cewa jihar Lagos tana samar da 267 billion naira a shekara last year, amma Kano ta yi samar da 15 billion ne kawai. Duk da cewa Kano state, the total population na jihar Kano mu ne 2% na Nigeria baki daya. Amma Lagos take da less than that of our population, amma ta iya samar da 267, mu kuma mun iya samar da 15 billion ne. Wanda in za mu dauki yan saman kadai na jihar Lagos, ka raba shi gida hudu ba mu dauki daya ba a Kano. So me yasa ya muke samu irin wannan situation nan? Da kuma yadda za a yi boosting up a tashi daga wannan bad class da muke ciki zuwa the next. The key issue guda ɗaya da muke da shi ne low domestic resource mobilization. Dukkanin rikice-rikice da ake fama da shi na rashin samar da kudaden shiga a jihar Kano, duka mun kasance akan wannan point guda ɗaya, low domestic resource mobilization. Waɗanda ba sa biya da wanda ake karaba a kaiwa da waɗanda ba a san ina ma sai kudaden ba, duka suna cikin low domestic resource mobilization. Next slide. Wannan sune situation analysis da muka yi, amma wannan ba mu muka samar da shi ba, TADAT su suka yi, suka fitar da shi, muka amfani da shi, muka adopted din sa kawai. Recommendation da muka samar guda biyar shine use of modern technology in tax assessment collection, shine a samar da wata hanya ta yi amfani da remitter din da din karbar haraji, ba wai ya nuna mutuwa na zuwa mutum da yadda kansa yana karɓar kuɗaɗe ba, sai kuma ma dauki ta kai dinga zuwa na karɓa. Control of corruption and blockages. So da yawa in mutum yana sai biya haraji, amma kana tsoron cewa in ka bada kuɗin nan ba lai je gurin gwamnati ba, shi sanya da yawan muke zama very skeptical a gurin biyan haraji. Na uku shine continuous tax education. Mutane da ba su da wayewa akan haraji, shi sanya mutane suke rigima da shi. Kullum fada suke da gwamnati idan an ce za ka yi haraji a gwamnati. Effective collaboration with relevant stakeholders. Akwai waɗanda suke dangantaka da biyan haraji, musamman kungiyoyin kasuwa. Ya kamata gwamnati dinga engaging da su kafin sanya biyan haraji a jihar Kano. Effective implementation of harmonization, consolidation and codification law. Akwai doka da ake majalisa kuma aka samu hannu a jihar Kano akan harmonization or simplification and codification law. Amma matsalar da yake fama ita shine good and effective implementation na wannan dokar a jihar Kano shine matsalar mu. Na guje kuma recommendation to na some avenue na good portray na SME da WSMEs, nano businesses da muke so is very much limited. So wannan wanda muka yi aiki a kansa ne shine muna so mu suggest more ways da zai zamto boosting up economic strength na jihar Kano. Dan jihar Kano muka yana shine mun kare Central Africa, so jihar Kano ta zamto hanya na fita da kayayyaki zuwa Central Africa, United States da sauransu. Akwai abu da kawo na over 50% of the industry that hitherto operated in Kano have closed down. Wato adadin kusan kaso 50 na adadin industry suke aiki a jihar Kano a rufe suke. So a lokacin wannan gyaran da muka sanya man shine Manufacturing Association of Nigeria, shine mun rasa source ne a da, amma yanzu mun samu source. Sannan mun kara da insecurity a cikin key issue din wanda ke zamtowa su ne sanadiyar low output na economic commercialization a jihar Kano. Sannan lack of reliable, efficient and cost-effective electricity su masu cin abin da yake contributing akan mutuwar masana'antu da kuma kasuwanci a jihar Kano. Mai sayar da su barodo a gida ba ta da wutar da ta sanya neman bantana mutane siya, da aka nuna ta akwara ba ta isa man fetur ba. So amma da akwai effective electricity a jihar Kano da mai sai da lemo, mai sai da ruwan sanyi, mai kamfanika duka kowa zai dauto yana aiki da ya kamata. This situation analysis shows small number of individuals are diminishing. But as well, wato kananan kasuwanci da ake a gida a lungu da sakunan
kullum mutuwa suke yi saboda waɗancan matsalolin da muka bayyana a sama. Sannan issue na PPP a jihar Kano shi ma kullum akwai a lot of challenges. Gyaran da muka ƙara a nan shi ne difficulties, formalities in accessing of artisan and SMEs loan scheme aimed at providing working capital to enhance their manufacturing and trading activities, coupled with low patronage of locally produced goods. Shi ne fa abin da muka ƙara. Wato issue na karɓar tallafi ko basuka ga ƙananan masana'antu. Recommendations sun musu ne guda shida nan, guda bakwai. Okay, boost nano and semi businesses wanda muka faɗa yana cikin wata analysis da muka yi. Kuma da hukuma za ta dinga kula da kasuwanni, kwari, yakara, dukkan kasuwanni da muke da su zamto akwai hukuma za ta dinga kula da wannan masu kasuwanni da ya zamto fiye ya ba da wato dama fiye da yadda muke a cikin wannan yanayi. Kasancewa yanayin kasuwannin namu a yanzu babu good disposal, waste management disposal process a kowace kasuwa, da issue na security duka wannan sai su challenge da kasuwannin muke fama da shi. Issue na disposal mun cire dazu kasuwa Abubakar Bini mun ce isa sana da tsari mai kyau. Ina ga su ne abin da kawo. Assalamu alaikum. Daga cikin inda muka sami correction a ƙarƙashin challenges din da mu yi identifying BSCPF nutrition and family planning of malaria as when the suke da lack of timely release of funds. So daga baya sai aka ce ai hadda SIDS ma da kuma routine immunization. That is correction number 1. Sorry, nice keeping wannan. A ƙarƙashin best practices we have the CHICS program. Wanda ya ƙara bunƙasa community health da kuma access to healthcare services. It's a very good example of best practice. Then anan kuma muka ce akwai community participation and ownership. Kusan in banda WDC babu inda ake samun engagement tsakanin health sector da kuma community. So don haka muka ga cewa ya dace a sami more ways of engagement within the community and the health sector so that sami kyakkyawan service delivery. Then number 8, aka ce akwai inadequate centers for control of infectious diseases, example COVID-19 isolation centers da sauransu. Misali lokacin da aka sami bullar annobar coronavirus sai zama da cewa duk da dai cutar dama babu ita a lokacin ta faru. To amma sai aka samu limited centers da za a kula da wannan matsalar. Misali inda ake faɗan corona ta yi wannan takardun. Imagine irin destruction din da za a samu na life ko as a result of that. Sannan kuma akwai irin su cutar cholera da sauransu kusan har yanzu a jihar Kano babu inda za ka je a ce ma kai tsaye in ka je guri kaza za ka samu kulawa akan abin da ya shafi cutar cholera ko malaria da sauransu. Sannan akwai non-existence of separate department for nutrition and malaria. Duk facility din da ka je a Kano babu wannan departments specifically for nutrition and malaria, which is very vital. Then sai kuma wannan da muka yi highlighting those in red color. Still discussions are ongoing. Amma duk da haka zan karanta su. So some of our group members left. Amma duk da haka zan karanta. Adequate integrated supportive supervision at health facility by the team. Sai kuma non-actualization of annual operational plans for health sectors. Akwai non-provision of RETF at the CMAM Center for Malnourished Children. Lack of improved infrastructure in the health facilities across the state. Ina fata wacce yana kokarin yin addressing issue na uncoordinated efforts. Za ga wannan yana yin aiki a wuri kaza, wannan yana yin aiki amma duk in aka yi objectives din iri ɗaya ne. To amma lack of coordination baya sa a sami result da ake so a samu. Shi samu ga wannan point din. Sai aka ce there is need for the establishment of nutrition and malaria department separately involving local governments. Wannan yana so ya addressing issue na lack of department on malaria and nutrition. Shine sai aka bada shawara ya kamata ya zama at both local government level da kuma state level. Sai kuma aka ce there should be
separate budget for malaria, nutrition, HIV in Health Ministry Memorandum of Understanding. Ya kamata a samu separate budget. Yanda ake shi ne misali za a iya ware miliyan 10 a ce kawai malaria, nutrition, HIV dukan ku ga wannan nan ku je ku raba. To amma idan aka making dinsa categorically clear cewa kaza na malaria ne, kaza na nutrition ne, it will be easier to track, sannan kuma za a iya tracking on quality service delivery, the release of funds da sauransu. So wannan dai shine abubuwan da muka yi. Thank you very much. Thank you. A big love for the health again. In the matter of matasa, we go from things. I think we are quite okay with what they are points. The only issues we are having the machine PWD law. We understand before that you are already been passed into law, but she still is on process. But Where's the highlight? The obsolete laws, so we included the issue disability law, disability bill 2014, then on recommendations. One on the highlight. It's just the main more to like it's more of a recommendation, like creating more awareness, like if it's government like turn away programs like it is even if this media campaign for women to be participating in governance and speaking about gender-related issues. Then maybe Mutane will do that. Government has a like concern about one aspect. That's then be reporting maybe like they may have access to justice and human rights on that aspect. So we are able to create a we might have more. Although government is doing that, but we need to have more, especially on media. More scholarship programs, because for the recent times for now we don't have any specific scholarship program in country or outside from country. This also we need to have more scholarship to create more scholarship program for women and PWD. Because look at the number in the papers of some admissions, university, the strike now. Mutane da yawa suna zuwa akwai private university, but people that sit at grassroots level, especially those that are in rural location, they may not afford to go for the private university. But if there is a lot of scholarship, and even we have some of the students that seek from the secondary school, the students some results may tell women and PWD, their parents families or relatives, they may not afford to pay for the but even we are living, even if it's a local government level, there are some scholarship, there are some. Considering the money we're talking about the women participation, I pay a lot of yara that are here completing. Soon as the passion and the talent in the last year meeting of reaching out to potentials, but Babu and creating an enabling environment for them that they supported to reaching out to the potentials in Rasu. I can feel that I think I don't want to like especially in a rural location in neighbor, because even the government are considered this that. Although the chamber government but still Sana'i, Kokuma, we need to advocate for the incoming administrative, Kokuma individual for organization to consider it against next administrative. My name is Sumaya Umar and I'm representing ICT and Business. So the only corrections we made are in the challenges, please. That's all. Challenges. Yeah. Key issues. Yes, sorry, key issues. Yes. We made some background. We wanted to give a little more This context. one house. We wanted to give a little more context on ICT and digital economy in Nigeria. Say the second part is key issues. We made 3 corrections, or rather additions. Number 1, there's unreliable power supply. Most of the devices or equipment that are used in ICT and digital economy require electricity, and this is something that we don't have. Businesses that offer, let's say maybe cafe businesses, businesses that charge
digital devices, all of this need electricity to function, and we all know the situation we're in with fuel scarcity, or rather fuel expenses. And then the second one is high cost of internet data. I don't have to say anything about that one. You know how that one works. Then there's cyberbullying and cybercrime. At the state level, I'm not sure like this is something that is given much priority, cyberbullying and cybercrime. I've heard of an incident where someone committed suicide in Kano simply because of the responses and comments people left on their Instagram page. And the third and last part is the recommendations piece. Oh, okay, sorry, we made some additions to a couple of organizations that are practicing best practices. Number one, there's Shamrock Innovations. It's a technology hub in Kano. There's CITAD, we know that one. There's Aisha Papu and Associates, another technology stakeholder. There's IMLACH. For the recommendations, the first addition we make to this one is create an agency that will oversee the ICT activities, but only in the state. We're talking about like a para-entity that is somewhat independent of the government, but partly, answerable to it. Something that can be managed by field experts, key industry experts such as you and I, and also create incubators for the emerging and existing startups. In Nigeria, international surveys show that Nigeria is the number one country in Africa that produces startups. But ironically yet, it's also the number one country in Nigeria where the startups don't make it past their early stage. They die as, like the way we were born, and we die as much as we create. Then there's support for communities to create a community-wide network service, especially in neglected communities. What we're talking about here is in response to the key issue about high cost of internet services. Most of us can't afford it. It's true, and there are communities where they're entirely sidelined. They don't even have network reception in their community. To take the phone, they have to go, travel a mile or half a mile before they can get reception. So this is in response to that. There's utilizing technology to improve education, security, agriculture, employment, and inclusion. We're talking about key projects, strategically placed ones. For example, we can improve education with technology through e-learning. It's something we can introduce. For example, it will take cost of transportation, right, from parents if they don't have to hustle their children from school to home. There are a lot of people who travel miles just to go to school. They use their legs, they use different modes of transportation. But if that could somehow be weighed away, it will be a good thing. Say, a creation of computer labs across all secondary schools in the state, which realistically, knowing the way our government operates, may not exactly be feasible, which is why we attached this, creating computer centers across zones. Let's say I saw a number indicating that there's about 683 secondary schools in Kano. If you could somehow cluster the schools across zones, create a huge facility for like maybe say 10 schools, 15 schools, and then bring in experts, people that are entirely independent from the educational sector, and have these people actually teach children like skills that are in demand. Let's say cloud computing, coding, skills that actually have technology giants from Europe like Google coming to Africa looking for people who have these skills. And then I think this is the last one, creation of strong policies and penalties for cyberbullying and cybercrime perpetrators. Then broadening the reach of key basic technologies such as high-speed internet, because there's something I noticed, right? We have 4G now in Nigeria, they're working on bringing 5G, but ironically there are places with dense populations that don't even have 4G yet. Yeah. Their 3G is not even strong. Right? So how are we supposed to further ICT, further businesses, further e-commerce, further education when they don't even have access to a good network provider?
When you have 4G, MTN is almost always having no service, no data service. When you switch back to Airtel, it's the same thing. And then for someone like me who works 9 to 5 on my computer, I'm switching between 2 or 3 networks. MTN and okay, where you go my Airtel. When I don't think that. Like we're all familiar with this. What about important things? Let's say security personnel are relying on this to catch people that are committing crime in real life. So can I see the guys where you are? Right? There's mobile broadband and computing. So I think, is that the end? So, okay. Yes, that's the end. Okay. Alright, thank you so much. Thank you. Can we clap for ICT? Inadequate representation extreme needs, the rampant dumping of banning of garbage, which is very common, especially in the municipal area of the states. Lack of house-to-house market inspectors, which is happened in the past. That when someone in the which is very important lack of communication, coordination is another key issue that needs to be addressed by the government. Under recommendations, number 1, sensitization and enlightenment of tree planting campaign. There is need for government and other partners to have good sensitization and enlightenment and tree planting campaign so that to safeguard our environment from consequences, negative consequences. Second to the last, revival of house-to-house inspections. The government to re-initiate the fumigation and chlorination practices. Thank you. Let's clap. Are we together? Yes. Thank you. So we are going to call on. She was not for as a recommendation as an example. She example number 1. Da mu je mu tafi dan majalisa ne mu kai masa wannan ce ma su kawo mana doka kan rubuta a jihar Kano bandin za mu sani bandin za mu samu gidan majalisa ko dai na san yana jihar Kano ta sami nan ba da muke sanyawa shine muna sanya recommendation waɗancan recommendation da muka faɗa na zuwa cikin waɗannan ai group of da muka yi su za mu yi amfani da su a nan. Level of engagement should be identifying stakeholder. One office na gwamnati za mu tuntuba. State government ne, ko kuma federal government, ko local government, ko assembly member. Abu na uku shine focal person. Who specifically damu nema. Gwamnati wannan abin da mun samar da shi ne domin tunkarar zaben 2023. Da haka wannan kamar shi duka wannan abin da advocacy tool ne ga 'yan siyasa da za su ke fitowa takara ta gwamna, ta dan majalisa, ta shugaban kasa, duk wanda suka fito takarar nan wannan abin da yake so mu gabatar musu. Da haka yanzu muka dauki APC ko PDP ko NNPP ko LP ko wata jam'iyya duka wannan aspirant din na wannan dan takarar gwamna shi za mu tuntuba a nan gurin shi ne primary target din. Har da cewa na political party yana ciki shi ma. But let me just go. Aspirant political party. He's an influencer. Let's do it together. Aspirant political party. In kakira aspirant ma ba wani ne bana za a gani. Ko gawuna ko dan sarauniya ko ma wane ne muka tuntuba a nan. Da haka za mu faɗi sunan su cewa ni sai da ita a matsayin dan takarar gwamna ne ai. San gwamnati ne shi. Ko idan kuma misali karamar kuma ta dala za mu nemi alasan ya kudima misali ka shi ne specifically aspirant ne dan majalisa amma da ta nan gurin mai amsa assembly ne ko ba zan ce sai ya kudima nan zo sa gaban ba an gane
That means specific name, this is our Office. Why I actually you are now answer assembly ana. Ko kaga ka ce abin da ke magana an shine nan example muka waka sa jage telecom ne wannan telecom ne amma Allah ba dan yi wani ciki dan shigo ta aliki. yawa za mu zuba sa nan to in muka kalli nature na recommendation din sai mu ga wane ne a level na comment da muke da su za a gege yanzu misali akwai issue din da faɗa akan cyber menene cyber security yawa so wannan in ka lura abu ne wanda dole federal ce za ta yi so nigda sai ta shigo so kaga level of engagement to achieve this recommendation federal state ma za ta iya shiga a ciki then in muka faɗi wannan sai kuma specifically suwa za mu yi engaging misali domin a samu idan abu federal ne for example ana buƙatar a yi law ko a ko wani abu kaga dole house of idan kuma abu wanda yake a state level ne ko har da local government level misali wanda za ka yi engaging din chairman da kuma other party executive na local government council ake ta fafutukar kamfen da siyasa da sauransu ko bayan an kammala ne da haka anan da mu engage za mu identify a wani lokaci za mu ɗauka pre during ko kuma post election shi ma wannan din is going to be used by tun daga farkon wancan recommendation ko zuwa madauki wani irin objective muke da shi a kansa shi zai mana identify da yawan lokaci ya kamata mu tuntuɓi wannan mutum shikenan a Nigeria wannan shi abin da muke fara su muna yi wa wannan engagement din ga lokacin da yake mutum masa muna tsammanin ka rubuta da kake tsammani idan kai wannan mutum sun dai zama ka san me kaje ka san gurin ba kaje kana da lokacin da zaka je kana da dogon plan daga duk wanda yake ko da baka nan wasu daga cikin team members din hasken Kano da su take kowa saboda suna da wannan plan din sun san me za su je gurin wani sun san yaushe za su je sun san me su tsammani a gurin duk wanda ya karanta is very detailed muna magana da wancan engagement strategy ne ko ba wannan strategy da gwani ne a Ingila bai ka faɗa gando ko ta faɗa wani ba it's because one it needs to be like owned by us. But if someone makes some sustainability, you understand? Are you sure? Let me tell you, two questions. Now, so bringing practice, you get that. Actually, on the group, hello. Ina son suggesting ne gidan ya duba ya ga a wani gurbe kamata kuma a wani waje sector ko yau kuma sector ne utilization of technology incubation center da muke da shi a Kano State ICT sun fada yana tafi da primary time misali za ka ga idan misali aka saka federal level sun aka saka federal level kaga da ɗan takarar kasa da ɗan takarar sanata da na haka yana hanta maka ruwa state kuma da na governor da kuma na state house of assembly shi ma yana da kamar haka da haka dole yana tafiya amma wata buƙatar abin da zai bata shi ne wani sake implementation na wani abu ne a da implementation sai kai sake shi da project da idan ka samu gadar sama kuma ko ya kai sa damar karka ko ya cire maka I don't know if that one is with akwai wannan space sama kaga an fitar da gwamnati ko amma kada su ce wanda muke kai maganar tax tsakanin ICT da kuma Infectious Center. ICT ana magana ne akan computers sauran modern technologies da ake amfani da computers. Da Infectious Center muna ke bayar shi creative physical machines ake. Saboda mai saboda software ne for example wajen agricultural. Saboda da kamar dawo hukunta ake. Amma yanzu ka je Infectious Center za su create wani machine wanda ko za su ka sa ai za ka buga dawa a awa ta wannan abinci ba za ka buga sunana Isa Surajo ni ne jami'in da ke
kula da jihar Jigawa da Kano a cikin wannan shiri na Engage Citizens Pillar. Okay, to menene kawo mana? To abubuwan da ake a nan gurin kusan al'umma ne, kungiyoyin jama'a da shugabannin al'umma suka haɗu suke tattaunawa domin fito da wasu tsare-tsare da zai taimaka wajen sanar da mutanen da suke neman tsayawa takarkaru a faɗin jihar Kano irin muhimman bukatun da al'umma suke so su mai da hankali a kansu idan Allah Ubangiji ya kai su ga nasara sun ci zaben wannan. To daga ƙarshe misali in gashi nan na ga recommendations da yawa haka, ina za a kai waɗannan recommendations? To wa su wayannan abubuwa da suka fitar a nan sun fitar da matsaloli ne ɗaiɗaikunsu akan harkar ilimi, aikin gona, ayyukan inganta karkara da ilimi da makamantansu, har ma da kudaden shiga da gwamnati za ta inganta kudaden shiga. To sun fitar da shawarwari da ake so a aiwatar, so za su ɗauki wayannan bukatu ne domin su je su sami 'yan takarkaru. Idan bukatu ne wanda jiha za ta yi wanda ya shafi 'yan majalisu ko ya shafi gwamna, za su je su sami 'yan takarar jam'iyyun wayannan domin gabatar musu da wayannan bukatun. Idan kuma abubuwa ne da ya shafi gwamnatin tarayya, za su kai irin wayannan bukatun ga 'yan majalisu na tarayya da 'yan majalisar dattijai wanda suke takara a dukkanin manyan jam'iyyun da suke jihar Kano, domin su kalli irin wayannan bukatun kuma su ga irin shirye-shiryen da za su yi domin sharewa al'umma da hawayensu. To shi idan an kai wayannan bukatu na jama'a, ko a kungiyar ku za ku rika bibiya ku gani an gabatar musu da shi ne? Ba mu za mu bibiya ba, mu kawai abin da muka yi shine mun samar musu da zauren da suka haɗu da junansu suka fidda bukatunsu, su suke da bukatun wannan, su suka san muhimmancin bukatun nan, kuma wayannan mutane da za su tsaya takara ƙuri'unsu suke nema, saboda haka su za su tunkara da wayannan bukatun kuma suke bibiya su. Tsarin da aka yi guda uku ne a yanzu a matsayi na kafin zaɓe, sun fito da bukatu, sun isar da bukatun nan ga 'yan takarar nan. Bayan an ci zaɓe, kafin a rantsar da gwamnati, za su koma su sake gabatar da bukatun sake tunawa waɗanda suka ci zaben nan bayan sun musu murna. Sannan kuma idan aka shiga gwamnati, su dai al'ummar wannan za su sake koma su samu sabuwar gwamnati, abin da ke bukatar kasafin kuɗi a sa shi a kasafin kuɗi, abin da ke bukatar a yi masa tsarin doka ko wani kuduri a yi masa, abin da ke bukatar kuma aiwatar da shi kai tsaye shi kenan aiwatar da shi. So za su ci gaba da bibiyan waɗannan bukatun har tsawon shekara 4 da sabuwar gwamnati za ta yi. Yau an cimma wannan, gobe an cimma wannan, so bayan shekara 4 za su sake dawowa su sake kallon wani bukatu muka nema, wanne muka iya samun nasara, wanne ne kuma za mu daɗa ƙarawa. Haka kuma dama shugabanci yake da jagoranci. I'm Isa Surajo. I'm the team lead for Engage Citizens Pillar of Partnership to Engage Reform and Land in Kano and Jigawa states. So what's the purpose of this? The purpose of this session is to support several citizens groups, including business membership organizations, representatives of traditional community leaders and influencers, civil society organizations, and even influential individuals to come and analyze their demands of charter that had been developed earlier, and they are here to prioritize the needs and make sure that they validate these needs that they wanted to engage the political parties and party candidates against 2023 elections, so that their priority needs, the needs of the people, will be considered by these candidates in 2023 elections and government to be established by 2023. So far there are a lot of issues raised here. What will be the next line of action? Yeah, as you can see, there are several stakeholders from education, health sector, domestic resource mobilization interest groups, commerce, and even information technology and digital economy. These stakeholders are the owners of these needs. They are the promoters and advocates for these needs. And what they are doing now is to develop an engagement strategy that will enable them to interface with the political parties and the candidates, so that these charters of demand that had been developed will be accepted, where possible extract commitments
from the political parties and the candidates that we agree that after winning the election, we'll be able to deliver these four demands that has been presented to us for the development of the people and the development of the sectors that are here. So at the end of this session, I guess these challenges will be presented to the elected leaders. Yes, these demands will be presented, one at 3 levels. Now it is pre-election period. These charters of demands will be presented by these citizens group and civil societies to the candidates. Ensure that the candidates understand what are the needs of the people, and where possible extract commitment from the candidates to implement these demands. Then during elections they will reiterate to represent these demands, and after the election they will engage the new government with these needs again. Where there is need for policy, where there is need for law, it should be made. Where there is need for budget provision, it will be reflected. Where there are already budget provision, the implementation will be fast-tracked so that the needs of the people will be met. Musa Muhammad Manga, representative ne na WDC, wato World Development Committee State Forum, ne organizing secretary na state. Na samu kaina a cikin wannan kunshi na mahalarta wannan taro na hasken kana. So mu yanzu muna aiki ne akan shiya da aka raba mu, wato rukuni na group work, wanda a ciki na samu kaina a bangaren lafiya. Ina cikin group din da yake tattauna abubuwa da suka shafi harkar lafiya, wanda kuma a game da harkar lafiyar nan akwai abubuwa da aka sako a ciki masu muhimmanci, waɗanda idan Allah ya sa wannan abubuwan suka samu sahalewa a wurin 'yan siyasarmu da za su zo nan gaba, alhamdulillah muna ganin za a samu ci gaba a Kano State. Abubuwa da suka shafi lafiya, tunda a wannan group din nake, an tattauna abubuwa da suka shafi bangaren mata da ƙananan yara da rashin cikakkun ma'aikata da rashin ma da kuma sahalewar ƙungiyoyi da suke taimakawa gwamnati a kan harkar lafiya, da kuma ba wa al'umma dama su zamanto suna cin gajiyar cewa komai nasu ne, wato su zama suna cikin masu ruwa da tsaki a harkar lafiya. To wannan yasa a matsayina na wakilan al'umma, ni ma yanzu mun zo muna ba da gudunmawa a cikin abubuwan da muka ga sun dace a saka a cikin wannan abu na hasken kanawa. So kaɗan daga ciki abin da muka ɗan ƙara shi ne mun yi ƙoƙari mu ga cewa mun fito da wasu abubuwan da aka bari, kamar abin da ya shafi shawara ta kan harkar cuta mai karya garkuwar jiki, da kuma abin da ya shafi rigakafi na ƙananan yara. Duk ba mu ga an ɗan sa su ba, mun ba da shawarwari a saka su a ciki domin su ma za su taimaka. Sannan akwai magana ta wani tsari na chips, shi ma babu shi a cikin harkar budget na gwamnati, kuma ba a ba shi kulawa, shi ma mun nemi a sama masa waje. Sannan akwai asibitocinmu da suke bukata daga likafarsu daga ƙananan asibitoci, saboda suna yi wa mutane masu yawa, suna ba mutane masu yawa kulawa ta harkar lafiya. To amma sai ka tar asibiti ne da bai wuce ba ma gado guda 2 da za ka iya kwantar da mutane. To wannan yana bukata a ƙara faɗaɗawa, a sake dubawa, a shigo da kuma al'umma su sani cewa wannan kaya nasu ne da hukuma ta gina ko ta turo ma'aikata. Sannan a ɓangaren adadin ma'aikata da muke da su a jihar Kano, shi ma nan akwai nakasu, saboda za ga muna da asibitoci sama da 1,000 da wani abu, da 700 da wani abu, amma ma'aikatan ga kullum ana yaye yara daga makarantun lafiya, kiwon lafiya, amma sai ka je asibiti sai a ce ma ba ma'aikaci, ba isassun ma'aikata a asibitocinmu. Wannan abin mamaki ne. To me yake faruwa? To shi ma mun ba da shawarwari na yadda ya kamata a rinka duba makarantun nan da suke yaye yaran nan, me yake faruwa daga nan. Sannan asibitocinmu da suke da wuraren da za a ɗauki yaran nan, me yake faruwa. Sannan kuma gwamnati a kasan da take warewa na budget da ake cewa budget, menene yake faruwa a nan wajen, domin mun san kullum an suna mutuwa, wasu suna barin aiki, amma sai ka je kuma sai ka ga ba a meye gurbin ƙwararru da waɗanda suka ƙware ba, sai ka je ka tarar babu isassun ma'aikata. Me yake faruwa nan ma mun ba da shawarwari, kuma insha Allah wannan tsari na hasken kana muna tunanin in dai har 'yan siyasan mu suka rungume shi,
tsakaninsu da Allah, kuma suka duba cewa muna buƙatar Kano ta ci gaba ne, muna buƙatar Kano ta tsere sa'a a harkar siyasa da kuma harkar gudanarwa da kuma harkar aiki. To shi yasa muke ganin in dai yan siyasar mu za su rungumi wannan tsari, kamar ni da nake bangaren sashen lafiya a wannan kwamiti, muna ganin cewa insha Allah shawarwarin da zamu bayar da wanda kuma aka shigo da su a cikin tsarin hasken Kana, in dai za a bi su, in Allah da Kano za ta tsira sa'a insha Allah. Manga from WDC, World Development Committee State Forum. I'm the organizing secretary of the State Forum. Basically, I am happy to be part of this congregation of Hasken Kanawa, which Pearl invited me to attend. In fact, the basic concept of this is really something to write home. And I happen to be part of the health group. We are now conducting the group work. Talking about health, we have observed so many issues regarding health, which we all know that Kano State has been trying, the state government has been trying to put all things together concerning health. And we have seen and experienced so many developments concerning health. But all the same, we need to project something for the incoming politicians. The incoming politicians have something, need to have something in their pocket that they will conduct for the next season of the democracy. And part of what we have engaged in the plan is we have talked about ANC, that is antenatal care, which is part of the budget of Kano State, but we have not seen a realistic submission or disbursement concerning ANC, RI, HIV/AIDS, malaria, and what have you. And then Kano State have about 1,700 facilities, but we learned and we knew that we have shortage of human resources. Why? We have schools that graduated so many children in the health sector, but yet we don't have many in the facilities. They were not employed, or they were not given the chance to be part of the health development sector. So that is why we put in a submission that the human resources should be checked in, and there should be a room for that. And then concerning drugs, community participation and ownership, we also put something there that the community should be given a chance to be part of the stakeholders in the decision making of the development of health sector in Kano State. This is the little we can just say. Thank you very much. Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Dr. Usman Abba Idris, malami ne a Jami'ar Bayero ta Kano, department din da yake karantar da ilimin manya da walwalar al'umma. Mun taru a wannan wuri ne domin tattauna akan matsaloli da suka shafi bangarori daban-daban na al'umma, wanda ya kama daga kan abin da ya shafi sha'anin lafiya, sha'anin ilimi, sha'anin tsaro, sha'anin ci gaban al'umma baki daya, sha'anin noma, sha'anin muhalli, da kuma abin da ya shafi abin da zai bunƙasa tattalin arzikin al'umma. So kamar yadda tsarin gudanar da tattaunawar yake, an raba mu bangare-bangare. Mu muna jagorantar bangaren da yake tattauna akan abin da ya shafi ilimi. Tattaunawar mu mun gano cewar ilimi yana da baibaye da matsaloli masu tarin yawa, wadda bayan dogon nazari da tattaunawa da muka yi, mun gano cewar akwai karancin malamai da ake fuskanta a nan jihar Kano. Baya da karancinsu akwai matsala ta cewar mafi yawanci daga cikin malaman daga cewar ba su da kwarewar da ake bukata ta karantarwa a matakai daban-daban. Baya da wannan akwai magana ta karancin kayayyakin aiki. In muka ce karancin kayayyakin aiki, ya hada da duk abin da za a bukata domin gudanar da tsarin koyo da koyarwa. Akwai magana na cewar ɗaliban kansu sun yi yawa a azuzuwa
in ka je za ga aji sai ga ɗalibai 300 400 500 wanda kuma wannan baya ba da dama ta cewar a samu ingantaccen ilimin da ake bukata ga yara. Akwai kuma barazana da muke fuskanta a yanzu wadda wani abu ne wanda ya shafi dukkan ƙasa baki ɗaya, ba wai ya keɓanta da Najeriya bane ko Kano state gaba ɗaya. Akwai matsala ta rashin tsaro. Mafi yawanci yanzu mutane suna cikin fargaba ta rashin tsaro, so wannan yana shafar damar ma da yara za su rika zuwa makarantun saboda fargaba, saboda suna tunanin cewa sun je makarantun za su iya fuskantar barazana wadda zai iya shafar lafiyarsu. Mun yi magana akan abin da ya shafi dabarun koyarwar. Akwai karanci ta fuskar samun kwarewa ko dabara ta yadda malami zai karantar da malamai da sauran makamantansu. A bisa wannan matsaloli da muka gano, mun kuma yi tunanin cewar to wani hanyoyi za mu bi domin ganin cewar an warware wannan matsaloli. So mun kawo shawarwari da yawa. Na farko dai akan abin da ya shafi karancin malamai, muna ba mahukunta a matakai daban-daban masu ruwa da tsaki cewar lalle ya kamata a ƙara ɗibar malamai, kuma za a ɗibi malaman a ɗibi wadda suke da ƙwarewar karantarwar, ba yadda ake yi ba kila saboda ne dalili na siyasa a ɗau mutumin da ba shi da ƙwarewa kawai a ba shi dama ta cewar ya shiga aji ya karantar. To duk wanda za a ɗauka kamata a ce an tabbatar da ƙwarewarsa zai iya zuwa ya yi abin da ya dace. Kana kuma mun ba da shawara cewar lalle ya kamata a faɗaɗa makarantu ta fuskar ƙara samun gine-gine, ta fuskar samar da kayayyakin aiki. Kana kuma gwamnati a matakai daban-daban ta yi dukkan mai yiwuwa wurin ganin cewar ta tsare lafiyar su malaman da kuma ɗaliban da duk wani wanda yake mu'amala a makarantar. Bugu da ƙari na musamman samun horo ga su malaman misali da ake da su yanzu haka da kuma sabunta manhajar karatu. Mun bujiro da wannan a tattaunawa mu, mun yi maganar cewar malamai suna buƙatar ƙarin horo wanda zai ba su dama su samu ƙwarewar da suke buƙata, saboda shi na tsarin koyo da koyarwa ko karantarwa wani abu ne wanda yake kullum kana ƙara samun wani abu wanda yake sabo. To ba za ka iya samun wannan ɗin ba sai ya kasance kana halartar bita da za a rika gudanarwa wanda zai ƙara baka dama ka samu ƙwarewar da ake buƙata. Kana shi kansa mun kalli manhajar da ake amfani da ita wurin karantarwa, mun lura cewar rayuwa ta canza gaba daya, bukatun al'umma sun canza da kuma tattalin arzikin al'umma sun canza. Saboda haka abinda aka koyar shekara 15-20 baya ba zai dace da bukatu na al'umma da ake ciki yanzu ba. Saboda haka muke ba gwamnati shawara a matakai daban-daban cewar lallai a kalli wannan manhaja a yi mata kwaskwarima yadda zai dace daidai da bukatun al'umma. Okay, my name is Dr. Usman Abu Idris and I'm a lecturer from Department of Adult Education and Community Services, Faculty of Education, Bayero University, Kano. Briefly, sir, what are some of the challenges you notice in this sector and what are the possibilities way forward? Okay, following our lengthy deliberations about the challenges, we were able to identify that education in Kano State and indeed other parts of Nigeria are facing serious challenges, some of which are, number one, inadequate teachers. The teachers we have in school are not adequate. And then number two, there is this problem of lack of unqualified teachers as well. Where you have the teachers serving in various schools, you will notice that they are not qualified. Someone can go and read, for example, sociology, and he will be posted to secondary school to teach. You understand? So that's issues around unqualified teachers. We also discuss about issue relating to curriculum. We have realized that some of the curriculum we are using to impart knowledge in our schools is rather obsolete. Let me use this word, because it will not reflect the needs, yearning and aspirations of our teeming students at various levels in school.
we have also identified that our schools at different levels are experiencing serious security challenges. There are issues of kidnapping here and there. You know, people are not safe. So both the teachers, the students, the pupils, and all other that works in the school environment are not safe. We also discuss about infrastructural deficit in most of our schools. If you go around to the schools in Kano State and of course in other parts of Nigeria, you'll notice that they are characterized by dilapidation. There is issue of inadequate teaching and learning facilities. Closely related to this is the issue of lack of proper guidance and counseling services. Our students at different levels ought to be guided, and we are able to come up with some of these recommendations, which we hope, if truly and genuinely implemented, it will address some of these key issues and challenges we have been able to identify. For issue of inadequate teachers, recruitment, lack of capacity building training,